Hi. Saan ba ako natapos? Virgo. Ay, di Libra na. Hi, Libra. Welcome sa aking YouTube channel, kung saan I'll talk about Libra. January 26 to February 1, 2020. Weekly Tagalog Tarot Reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen on January 26 to February 1, 2020. The link is in the description down below. So let's get started, shall we? Oo nga pala. Gusto ko po pala magpasalamat sa mga nagpa-personal reading. At dahil sa inyo, nakabili po tayo ng bagong cards na mapapakita po sa channel na ito. Para may makikita tayong may masisilayan tayong bago. Okay? So ano bang message para sa mga Libra ngayong week na to? So ano message? Ay, nahulog yung kabayo. So ano message? Isa pa nga. O, yun na. Oho. So, ito na. Ay, baliktad. Tingnan natin pag nakaharap. Sabi, the Shadow Queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. So, baliktad siya. So, ano meaning nun? Baliktad din. Acquiring knowledge, siguro pag baliktad ayaw niya gain ng knowledge. Insecurity dito. Siguro dealing with insecurity. Siguro pag dito insecure. Manipulation. Eh siguro wala nang manipulation. Baliktad eh. So, tingnan natin ano bang meaning yan. Pero parang nabasa ko na to nung kahapon. Kaya nakalimutan ko na. Since bagong card siya, hindi ko matatandaan yan. Agad-agad. So, tingnan natin. Teka. Ay. Ayan, naputol. Sorry. Kasi, ang hirap ayusin ng cellphone. Pero sana'y nakikita nyo. Somehow. So, tingnan natin ano bang meaning yan sa guidebook. Okay? Since bagong cards to, hindi ko alam kung ano bang mga meaning nito. Tarot cards lang kasi ang alam ko. So, oracle to eh. Oracle to eh. Hindi ako familiar sa mga oracle cards. So, tingnan natin. Ano bang meaning yan? 16. So, ayan, hindi ko makita. Okay, please bear with me. Malapit na, ayan na. Okay, sabi. Baliktad, di ba? The Shadow Queen gently asks you to address your innermost character flaws with compassion. For now, it's time to bring your wounded self and hidden agendas into the light. You are seeing the tangible results of those aspects of your nature that have evolved in response to the difficulties in your life. They have been a means to help you survive. Perhaps you are falling prey to insecurity, masks as elitism and arrogance, believing that you know best, to comparing yourself with others, or to being fearful and self-sabotaging.
Asa na ba? Teka. Ito. You may have been taught that manipulating others rather than being direct is the way to get your needs met. The Shadow Queen reminds you that manipulation in any form isn't the best method of getting what you want. Another meaning that can also apply is the possibility that you are being affected by someone else's wounded self. Perhaps you are the one being manipulated. Oh my God, ang lalim. Whatever the case, it's time to take a fearless personal inventory and observe what part you play in the dramas and potential disasters in your life. When you come to the place of humility, forgiveness, and grace, then you may proceed again and walk into the light. There is great value and strength in facing your own shadow in the realm of the Shadow Queen. Actually, ang nabasa ko ay yung nakaganito. So, ngayon ko lang pala nabasa to dahil baliktad siya. Kaya pala hindi pamilyar yung meaning. So, ang lalim. Sana nagets niyo yung mga sinabi. yung binasa ko, oh my God. Parang overall, sinasabi dito na huwag tayo maging manipulate. Huwag tayo magmanipula or controlling sa ibang tao. Kasi sabi dito, you may have been taught that manipulating others rather than being direct is the way to get your needs met. Parang minamanipula yung tao para lang makuha yung gusto. So, parang hindi ko alam kung naturuan kayo or yun yung obserba nyo. Pero may iba sa inyo na gano'n ng way of thinking. Parang sinasabi dito na baguhin. Okay? So, ano pa? Work on insecurities. Ayan ang ambulance. Wait lang. Sa tenga. Oh my God. Work on your insecurities. Yung sinasabi dito. Saan ko ba nabasa yun? Nawala. Ang haba kasi. Kaya hindi ko mahanap. Ito. Perhaps you are falling prey to insecurity. Masked as elitism and arrogance, believing that you know best, to comparing yourself with others or to being fearful and self-sabotaging. So, siguro, ina-advise ng card na to na huwag natin i-self-sabotage ang sarili. Huwag mag-self-sabotaging. Alam mo yun, yung dinadaw ng sarili, wag daw ganon. Okay? Iwasan natin yon, yung yung dinadaw ng sarili or dinedegrade ang sarili, wag na wag. Okay? So this week parang ina-advise na i-work ang insecurities. Face our fears. Don't do self-sabotaging. Okay? Saka sabi dito, believing that you know best. So, siguro, matuto din tayong, makinig sa payo ng iba or opinion ng iba.
hindi lang ang ating opinion ang the best. Parang yung sinasabi dito eh. Believing that you know best. So, it's about time na makinig sa suggestion ng iba. Yung sinasabi dito. Or mag-learn ng something new. Don't stay in your comfort zone. Parang ganun ang dating. Okay. Yun ang pinaka-message nito. Sana naintindihan nyo. So, punta tayo sa ibang message. So, maraming salamat po ulit sa mga nagpa-personal reading. Dahil dyan, nakabili tayo ng bagong cards. Okay? So, ano pang message para sa iyo this week? Mga Libra. Ay, musik. Ano to? Ay, nakuha ko rin to eh. Saan ko bang ano? Zodiac sign, nakuha to. Ipapanood ko sana sa inyo. Baka lang may connection, pero nakalimutan ko. Oh my God. Hindi ko alam kung anong zodiac sign yun, pero parang malay mo, konektado sila. Saan nga ba? Kung di Gemini, Cancer. Okay? Try nyo rin panoorin yun. Baka lang kasi itong message nito ay konektado dun sa Gemini or Cancer. Nakalimutan ko. So, punta na tayo sa meaning. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. So overall, kung isasama ko yung kaninang card, parang sinasabi na huwag maging selfish this week. Pahalagan natin yung opinion, suggestion ng iba. Kasi sabi dito, I pray for the highest good for all. Parang wag lang yung pang sariling interest ang pahalagahan. Pahalagahan din ang interest ng nakakarami. Ayan. Kumbaga, i-pray natin hindi lang para sa sarili natin or para sa mga mahal natin sa buhay. I-pray din ang pangkalahatan na basta for all. Pray na pagdasal natin ang lahat ng tao. Parang ganun. Ganun ang dating. So, kuha pa tayo ng ibang card. Ay, nasaan na? Ito. Pag-pray ang nakakarami. So, ano to? Hindi ko lang ito nabasa. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Ang haba. Oh my God. Sana naintindihan ko. Okay. So, yun nga. Kaya pala sinasabi kanina dito, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good. Teka, may tugtog. Oh my God, teka lang, wait lang. Patayin natin. Pinatay ko kasi may tugtog yung sasakyan. Hindi pwede sa YouTube yun. So, ulitin natin. Parang kaya pala meron ditong instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Kasi dito may compassion Parang be compassionate to all. Ang dating pag pinagsama ko to. Kaya pala sinasabi dito na ipag-pray natin hindi lang ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay, kundi ipag-pray din natin ang lahat ng tao. Be compassionate. Ganun ang dating. Ayun. I-share natin yung energy of love. Hindi lang sa sarili or sa mga mahal sa buhay, kundi sa lahat ng tao. Okay? Parang yung sinasabi dito. Tapos,
parang it's about time to forgive. It's about time to forgive others. May word na forgive eh. Kumbaga, kung nagkasala man sila sa'yo, it's about time to forgive them. Okay? Ito, and the power I need when I am lost. Siguro, parang humingi ng energy or lakas ng loob sa universe, kay God, angels, higher spirits, deceived loved ones, ewan ko kung sino pa yan, na yun nga, magkaroon ng lakas ng loob para hanapin ang sarili when I am lost. Okay, sana nagigets mo yung sinasabi ko. So yun, parang napaka-challenging ng week na to para sa Libra. Pero isipin mo na lang na ang bawat challenge na dumadating sa buhay natin ay may kapalit na reward once na malampasan natin to. Parang nagle-level up yung ating soul. Once na natapos natin yung challenge sa buhay natin, nagiging wise tayo. Okay? So, yun na lang isipin natin every time na nakaka-experience tayo ng challenge sa buhay. Okay? Think positive or have a positive attitude towards life. Oh, basta ganun. So, I think that's it for now. Libra, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.